Hello guys, welcome to Home Theatre Crafts. We specialize in designing luxury high performance home theatres. లాస్ట్ వీడియోలో మెజారిటీ హోమ్ థియేటర్స్ చూడటానికి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నా టెక్నికల్గా చూస్తే అకాస్టిక్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అని చెప్పాం కదా. సో ఈరోజు ఈ హోమ్ థియేటర్లో అంటే ఈ మా హోమ్ థియేటర్ క్రాఫ్ట్ షోరూమ్ డెమో రూమ్లో అకాస్టిక్స్ ఎలా చేసామన్నది ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బ్రీఫ్లీ. గత 15-20 ఇయర్స్ నుంచి ఈ హోమ్ థియేటర్ ఇండస్ట్రీలో ఒక స్టాండర్డ్ థంబ్ రూల్ లాగా వస్తున్న రెగ్యులర్ అకాస్టిక్స్ అప్రోచ్లో కాకుండా ఒక ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్లో హోమ్ థియేటర్ అకాస్టిక్స్ ఎలా చేసుకోవాలని లాస్ట్ ఇయర్ ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చేశాం కదా. సో అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ చాలా వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఈ హోమ్ థియేటర్ని డిజైన్ చేశాం. బేసిక్గా హోమ్ థియేటర్ రూమ్ అకాస్టిక్స్ చేసిన తర్వాత రూమ్ ఒక లైవ్లీ ఫీలింగ్ ఉండాలి. అంటే ఆడియో పరంగా ఇట్ షుడ్ ఫీల్ వెరీ లైవ్లీ. ఒక డెడ్ సౌండింగ్ రూమ్ లాగా ఉండకూడదు అనమాట. అంటే డెడ్ సౌండింగ్ రూమ్ అంటే రూమ్లో ఆడియో చాలా డల్గా ఉంటుంది. ఐ మీన్ మన హోమ్ థియేటర్లో పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడాలన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు రేజ్ యువర్ వాయిస్ సో దట్ హీ కెన్ లిజన్ క్లియర్లీ. సో అట్లా మనం కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితేనే కానీ కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డెడ్ రూమ్. బట్ హోమ్ థియేటర్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ లైవ్లీ, చాలా కంఫర్టబుల్గా నార్మల్ కన్వర్సేషన్స్ మాట్లాడుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రివర్బరేషన్స్ కానీ రీసౌండ్స్ కానీ ఫ్లటర్ ఎకో కానీ ఇలాంటి అకాస్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఉండకుండా హోమ్ థియేటర్ డిజైన్ చేయాలి. వన్స్ హోమ్ థియేటర్ అకాస్టిక్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మన ఇండివిజువల్ సబ్జెక్టివ్ లిజనింగ్ ఒకటే కాదు, ఆబ్జెక్టివ్ మెజర్మెంట్స్తో కూడా వీ కెన్ డిటర్మైన్ వెదర్ ద హోమ్ థియేటర్ ఈస్ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అకాస్టిక్స్. టెస్ట్స్ చాలా ఉంటాయి లైక్ RT60 టెస్ట్ అని. సో ఇన్ దట్ యూ కెన్ సీ ఈ రూమ్లో రివర్బరేషన్ టైమ్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా, ఆర్ ఏ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర రివర్బరేషన్ టైమ్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఉన్నాయి, వేర్ దే ఆర్ క్రాసింగ్, అట్లాంటివన్నీ తెలుస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ ప్రాపర్ టెస్ట్ టు సే వెదర్ ద హోమ్ థియేటర్ ఈస్ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్ ఆర్ నాట్. బట్ సాడ్ రియాలిటీ ఏంటంటే మెజారిటీ హోమ్ థియేటర్స్లో టెక్నికల్గా చూసుకుంటే అకాస్టిక్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అండ్ ఐ వుడ్ సే బిలో యావరేజ్. సో బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ ద సేమ్ స్టోరీ ఎవ్రీవేర్ లైక్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ రీజియన్, కర్ణాటక, తమిళనాడు. సో వీ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ హోమ్ థియేటర్స్. నేను మా టీమ్ ఆఫ్ enthusiasts, we have been to many demo rooms and home theaters. So everywhere it is the same story and we have interacted with lot of carpenters who actually execute the works. So that's what we understood. So we want to do something better in terms of technicality. So ee home theater design chestunnappudu we have taken care of that and we have done a proper acoustics in a scientific approach. సో ఎనీవే లెట్స్ కమ్ టు ద పాయింట్. ఈ హోమ్ థియేటర్లో అకాస్టిక్స్ ఎలా చేసామన్నది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. సో వాట్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ 2D కర్వ్డ్ డిఫ్యూజర్. ఈ రీజియన్ని జనరల్గా వి సే ఇట్ లైక్ ద ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్. అంటే ఈ స్క్రీన్ వెనకాల ఉన్న స్పీకర్స్ నుంచి వచ్చిన సౌండ్ ఇట్ విల్ హిట్ దిస్ రీజియన్ అండ్ ఇట్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ లిజనింగ్ పొజిషన్. సో దిస్ రీజియన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఏ 2D కర్వ్డ్ డిఫ్యూజర్. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. ఇది ఒక సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ కర్వ్. Okay, so what it does is center speaker or left and right speakers into just sounds ni when the sound waves hit this one, it will try to diffuse in the horizontal plane. So it will reduce the intensity of the reflected sound. Okay, so that is the purpose of this 2D curved diffuser. And then see, there is one interesting factor within the speaker design itself. So speakers lo there is something called as directivity index. So our directivity index will determine how efficiently these diffusers will function at the first reflection points. So that's also something we need to keep in mind. And there is even more interesting factor about the first reflection points. So first reflection points దగ్గర diffusers వాడటం అనేది కంపల్సరీయా, is it really necessary అంటే the answer is both yes and no. There are some really interesting tests we can do sitting at the main listening position. So our test చేసిన తర్వాత we can determine whether it is really necessary or not. So acoustics చేసినప్పుడు ఏది కూడా బ్లైండ్గా చేయకూడదు. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ లాజిక్ బిహైండ్ దట్. సో దట్స్ ద పాయింట్. అండ్ డిఫ్యూజర్స్ గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే చాలామంది కస్టమర్స్ వాళ్ళ హోమ్ థియేటర్లో ఈ రీజియన్లో ఒక అనీవెన్ డిజైన్ ఏదన్నా పెట్టుకొని దే ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డిఫ్యూజర్. సంథింగ్ లైక్ స్ట్రైప్స్ కానీ, వెర్టికల్ స్ట్రైప్స్ కానీ, లేదా ట్రయాంగులర్ షేప్స్ కానీ, ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అనీవెన్, ఏదన్నా ఒక బుక్ షెల్ఫ్ లాంటి షేప్ కానీ ఏదన్నా ఇక్కడ ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టుకొని దే థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డిఫ్యూజర్. ఇట్ నెవర్ వర్క్స్ లైక్ దట్.
సో డిఫ్యూజర్ అనేది చాలా యాక్యురేట్గా ప్రిసైజ్గా డిజైన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏది పడితే అది ఇక్కడ పెట్టేసి సౌండ్ వేవ్స్ని డిఫ్యూజ్ చేస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం ఇట్ ఈస్ టోటలీ రాంగ్. అండ్ జస్ట్ టు యాడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్థెటిక్స్, ఈ 2D curved diffuser we have intentionally kept it outside so that it is visible to the customer. Customers వచ్చినప్పుడు they can see it and we can also easily explain it how it functions. So దానికోసమనే we have mounted it visible outside. But if you see these wall segment, each of these wall segments is having a combination of diffusers, reflectors and absorbers. Okay. And remaining diffusers construction లోను functionality లోను కొంచెం different ఉంటాయి. So they come with lot of a sequence of perforations and they work in a specific frequency range. Okay, so but customer కి మనం home theater design చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం we don't keep it outside like this. So everything will go behind the fabric and what you see is a plain wall of fabric. That is anyway understood, but I just wanted to clarify. Now if you see this segment, you see this region, if you knock it like this, see this is actually a reflector. Ikkada absorption emi ledu. Okay, and then if you come somewhere here, see there is a soft area here, so that is an absorber there. And then again this is a hard surface and this is again a hard surface and this is a diffuser. But again if you come here, this is actually a soft surface. So ee zone, ee okka zone lone we have made a couple of combinations actually. Okay, and then when you sit in the recliner, okay, when you sit in the recliner and relax back, మన ఇయర్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా, మన ఫ్లోర్ నుంచి మన ఇయర్ హైట్. సో ఆ పర్టికులర్ జోన్లో ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ అబౌట్ 1.5 feet or 2 feet above that and below that the acoustic treatment again will change. So this entire wall, it looks very plain, but still there is a lot of variation in the type of acoustics what we have done here. And one more very important precaution or step what we take very seriously and many other home theater installers don't even consider doing is intermediate measurements. So manaki architectural drawing chosen ventane, when a customer comes with a drawing, immediately we'll get an idea on how to approach. But acoustic treatment start in tarvata, when the actual work starts here, practically చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం 20 to 30% of acoustic treatment finish అయిన తర్వాత we come here and take all sorts of measurements. Okay, and then we adjust the next course of acoustic treatment accordingly. So this cycle continues till we finish the entire wall. So idi oka long process and painstaking process. Okay, and it takes a little bit more time, but still we want to do it. So that's what differentiate us with the rest of the installers. So chala home theaters lo em chestarante they show a 3D image to the customer on a laptop. Okay, it beautifully designed 3D image, all lighting and wall design, fabrics and all they show, and customer will be very impressed. And at end of the day akkada work execute chesedi matram it's just a team of carpenters. Okay, so it's not proper acoustical engineers every site ki velli chottam measurements తీసుkodam ఆ process ఉండదు. But we take care of that as a very important step in home theater design, because our acoustics should be top notch in the industry. So that's what we aim for. And now let us see a different kind of diffuser used in this demo room. So this is called a 3D skyline diffuser. Intaku mundu manam 2D curved diffuser chusam kada, and there are other diffusers which are hidden behind the fabric, so I could not show it to you. But 2D curved diffusers to compare cheste this functionality is slightly different. 2D diffuser lo it will diffuse the sound in horizontal plane at the first reflection points. But ee 3D skyline diffuser em chestundante, when the sound waves hit on this area, it will try to throw them back like a spear. It will diffuse like this. Okay, so that what happens is manam main listening position chuttu kuda oka uniform sound field create avutundi. Okay, and then it will give a kind of perception that the room is bigger than what it actually is. ఓకే, సో మన రూమ్ కన్నా నిజంగా పెద్ద రూమ్లో కూర్చున్నామా అన్న ఫీలింగ్ తెప్పిస్తాయి అన్నమాట ఇలాంటి డిఫ్యూజర్స్. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ క్యాచ్. సి ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద డిఫ్యూజర్, లైక్ ఇక్కడ నుంచి లెట్ us say దిస్ కార్నర్ సీట్కి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లైక్ 2.5 to 3 feet distance, so the person sitting in this particular seat, he cannot really perceive the advantage of this diffuser. So it needs some minimum distance to really function. Okay, so that is also one observation we need to keep in mind. But this effect will be definitely heard by the main listening position.
Okay, so ivi kuda you can see only this portion visible outside, so customers chuttam kosame again we have to keep like that. Okay, but the remaining positions whatever we have kept, it is concealed behind the fabric. So that's the way we do for the home theaters for the customers. Okay, so yeah, so this is 3D scalene diffuser, and then you have seen the 2D diffusers in the front, and then perforated diffusers, they are hidden behind the fabrics. Okay, so this is all about diffusion, and apart from that, reflectors are there and absorbers are there. So it's a combination of absorption, diffusion and reflection. So that's the proper combination with which we have done this home theater. And now let me add one more interesting point about the acoustic treatment. You see this wall, it's actually a big wall, like 8.5 feet high and maybe 23 feet long. Okay, so it's a big wall, and exactly opposite to the wall there is another big wall. So those two are parallel walls kada. So ఇప్పుడు మనం acoustic treatment లో absorption, diffusion తో పాటు reflection కూడా ఉంది. So there are some frequencies which will reflect between these two walls. Okay, so they will try to bounce back and forth between these two walls. So adi kuda not really a good aspect in home theaters. Okay, reflection is necessary, but it should not continue bouncing back and forth. So danni break cheyadam kosam kuda we have done some techniques so that we can break that bouncing chain. Okay, so that's also an important aspect we take care in home theater designs. సో గైస్, హోమ్ థియేటర్స్లో హై అండ్ మిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో పాటు లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన అబ్జార్బర్స్ కానీ డిఫ్యూజర్స్ కానీ దే ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు హై అండ్ మిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, దే డీల్ ఇన్ దట్ రీజియన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లో ఫ్రీక్వెన్సీస్, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ హెడేక్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఇన్ హోమ్ థియేటర్. సో సబ్వూఫర్స్ నుంచి వచ్చే బేస్ని కంట్రోల్ చేయడం అండ్ దాన్ని ప్రాపర్గా క్లీన్ బేస్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. ఓకే, సో దానికోసం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ ఏ ప్రాపర్ వీడియో లాస్ట్ ఇయర్ చేసినట్టున్నాం. మంచి బేస్ రావాలంటే హోమ్ థియేటర్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నది ఒక వీడియో చేసాం. ఐ విల్ షేర్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్, హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. బట్ ద థింగ్ ఈస్, మల్టిపుల్ సబ్వూఫర్స్ డెఫినెట్లీ నీడెడ్, particularly when you have many rows and seating numbers is more. Okay, so multiple subwoofers that will try to equalize the bass to some extent. But the thing is, స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఉంటాయి, ఏ రూమ్లో అన్నా సరే స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఉంటాయి. సో స్టాండింగ్ వేవ్ ఫార్మేషన్ కూడా ప్రాపర్ ప్లేస్మెంట్తో కొంతవరకు మినిమైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ పాసిబుల్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్ టు 100% ఎలిమినేట్ స్టాండింగ్ వేవ్స్, బట్ స్టిల్ వీ కెన్ మినిమైజ్ ఇట్ టు ఎ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, నౌ బేస్ అబ్జార్ప్షన్ కోసము జనరల్గా కార్నర్స్లో బేస్ ట్రాప్స్ వాడుతూ ఉంటారు. లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ స్పాంజ్, ట్రయాంగులర్ షేప్ స్పాంజ్లా ఉంటుంది కదా. సో ఐ వుడ్ సే దే డోంట్ రియలీ వర్క్. ఓకే, అండ్ అట్లీస్ట్ ఎఫిషియెంట్గా అయితే వర్క్ చేయవు. బికాస్ హోమ్ థియేటర్స్లో వచ్చే బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ చాలా లాంగ్ ఉంటాయి, పెద్ద వేవ్స్ లైక్ 20 feet, 30 feet, 40 feet లెంత్ ఉన్న వేవ్ లెంత్స్ ఉంటాయి. అండ్ పుట్టింగ్ ఎ స్మాల్ స్పాంజ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ టు కంట్రోల్ దట్ లాంగ్ వేవ్స్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ సిలీ. ఓకే, సో దట్ డజంట్ వర్క్. ఓకే, డైరాక్ క్యాలిబ్రేషన్లో బేస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా వరకు ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్, దే హ్యావ్ డన్ ఎ డీసెంట్ జాబ్. బట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ హ్యాడ్ టు డూ డైరాక్ క్యాలిబ్రేషన్. ఓకే, చాలామంది డైరాక్ క్యాలిబ్రేషన్ చేసిన తర్వాత బేస్ తగ్గిపోయిందని కంప్లైంట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆన్లైన్ ఫారమ్స్లో అది. బట్ దట్స్ నాట్ ద కేస్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రాపర్లీ డన్. అండ్ దెన్ కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీలు, పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర పీక్స్ కనుక ఉంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ విత్ బేస్ ట్రాప్స్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర పనిచేసే ట్యూన్డ్ బేస్ ట్రాప్స్ వీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దెమ్, వీ డిజైన్ దెమ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కస్టమ్ మేడ్ బేస్ ట్రాప్స్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ వాట్ యు సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద రైజర్ ఆన్ విచ్ ద రిక్లైనర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్, రైట్? సో ఈ ప్లాట్ఫామ్, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ 14 inch హై. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ 8 to 9 inches పెడుతూ ఉంటారు, బట్ వీ హ్యావ్ made it 14 inch high so that we can accommodate base traps also in this platform as and when required. Okay, and this entire platform is completely filled with the base absorption material. Okay, so that is also one thing we have done. And so base absorption in the entire platform, that is one. And tuned base traps for problematic frequencies, second. And then proper placement of subwoofers with all sorts of measurements, that is third. And proper equalization with any advanced software like Dirac. Okay, so and then crossover frequencies kuda blind ga like 80 Hz anedi oka standard ga pettukodam kuda it's an outdated approach. But all these factors anni consider cheskoni
we have to achieve good base. And we are very proud to say that we have done all sorts of exercises to get the best quality bass in home theater demo room. So, ee demo room lo the kind of bass you experience with those 18-inch subwoofers and all the hard work and the technical approach we put in to get the clean bass, you will be really surprised. So I encourage everybody who is in Hyderabad to come and visit this demo room. You will experience a really powerful and punchy bass, and that too very clean bass. Okay, so yeah, those are a few aspects on the acoustic treatment of this home theater. But bass management kosam, maybe I will add one more video with a little detailed explanation than what we have done in the previous video. Based on the time feasibility, I'll do it. Okay, so yeah, that's it guys. I want to share a few details about this demo room. So acoustics paranga, we have done a really good job, so that I can say with a kind of proud feeling. Okay, so yeah, call that number guys, and if you want to have a really good home theater demo, call that number and visit our demo room. See you guys.